Nung pumunta kami dun sa area, it was really magical. It was really good to be walking inside the rainforest, breathing fresh air, hearing animals, seeing exotic birds, and also experiencing the rainforest as it rains. Namin sa Estrella Falls is syempre super excited kami, especially ako kasi na-intrigue ako sa idea na may 64 falls sa isang mountain lang. And then yung Estrella Falls, yun yung first falls talaga, yun yung dinadayo ng mga turista, ganun. Pwede dun gatherings and all. If magbala ka na iaakit pa sa mga second, sa mga susunod na falls, kailangan mo na siya ng guide. Kailangan mo na maghanap ng guide kasi restricted area na yan. Then, actually guys, may nakita pa kaming ahas doon pagpasok namin. So, that has a lot to say sa biodiversity ng lugar. Napaka-healthy pa talaga. So, yung ahas pa sa first falls pa lang. Galing sa falls number 1 or yung Estrella Falls, pumasok kami ng restricted area ng Estrella Village. And makikita mo yung steep ng cliff doon, and makikita mo talaga yung river na naga-flow along the way na sa dinadaanan namin kasi nasa taas kami, and yung basta yung makikita mo yung trail talaga, umpisa pa lang makikita mo na yung hirap na madadaanan natin, like yung river sa ilalim. And hindi lang siya basta-basta na pagdating nyo doon is makikita nyo na kaagad yung second falls. Bababa pa kayo doon sa cliff. And pagdating nyo guys, promise, yung hirap na dinaanan nyo sa pagbaba, maano siya, like, worth it siya guys, kasi pagdating mo, like, majestic, grabe ka majestic ng second falls, like yung, aside sa falls na nanggagaling mismo sa mismong river, meron ding falls na nanggagaling sa bukal na galing sa roots ng groundwater, parang ganon. And aside sa pagligo-ligo lang, mayroon kayong mga activities na pwedeng gawin din, like yung hawakan niyo yung bagging yun, di ba? Like, aside doon, mahawakan niyo yung bagging, then pwede kayong magtalon-talon doon, and yung dive, kasi malalim talaga siya, and grabe guys, sobrang worth it doon. Kami ng third falls na dumaan kami sa isang bridge. May thrilling experience. Kumbaga, kasi part of the bridge parang wala na siyang footing, so sa suspension kadadaan halos. Tapos nung pataas pa kami, after ng bridge, yung trail mostly pa-incline na siya, so doon ka mapapagod. And hindi na siya hiking, mostly trekking na siya dahil maputik. And ang suot ko noon, wag niyo akong tularan, naka-Vans ako. Bago kami makarating sa third falls, sinuggest ni Kuya Guide na bumaba kami at maglangoy. I-enjoy namin yung falls na yun para matanggal yung pagod namin. And talagang nakatulong talaga siya dahil sobrang refreshing ng tubig, sobrang refreshing ng view. Ang ganda ng view talaga namin, tapos sobrang clear ng water. Fourth falls, and nag-enjoy naman kami sa mga past falls na dadaanan namin. So yan, makikita natin sa video kung gaano kaganda yung daanan at kung gaano rin kahirap papunta doon. So ayan, nung pag-akit namin ng fourth falls, nakakita agad kami ng bukal na sabi ng guide doon, safe naman yung water. So may mga kasama kaming uminom, maging ako, uminom din ako doon, and yun, wala namang nangyari sa amin. So safe naman yung tubig doon, malinis. So yan, habang papunta kami ng fifth falls, bababa sana kami sa pang fifth falls, pero sabi ng guide bawal na. Kasi daw baka masira yung water system nila doon sa baba, kasi doon nanggagaling yung tubig ng buong Narra siguro, ng Estrella Village, gano'n. Ng pang 6 na falls,
medyo dumilim na yung langit. So, para napag-decide na nila na pagdating natin doon sunod, i-assess natin yung ulan, kung uulan ba o hindi. Para makababa ka sa Six Falls, bababa ka sa trail. So, yung trail doon is parang bato siya na magkakapatong-patong lang. So, para kang aakyat ka talaga or parang magpapadulas ka po para marating mo yung Six Falls. Pagdating mo ng Six Falls, as in, mabato yung lugar. Para makita mo yung Seven Falls, sabi ng kuya na umakit lang daw kami sa mga bato-bato doon. So, nag-akit kami sa bato-bato. So, makikita mo agad yung Seven Falls. So, technically, magkarugtong lang talaga silang dalawa. Magkaiba lang sila ng elevation. Ayan. Pagdating namin doon, medyo nag-iba yung weather. So, na-assess ng grupo na wag na lang tayo umakyat kasi bato na yung susunod naming aakyatin. So, pag umulan, mas madulas na daw yung sabi ng guide. So, doon na lang kami nagpalipas ng oras. Abutan kami ng ulan doon sa falls na yun. So, mga ilang minute, almost 1 hour din ata kami nagstay. So, after nun, bumalik na kami nag-trail na kami pababa. As summary na lang dun sa trip na nangyari sa amin after the Estrella challenge, ang mga napansin namin which is important for maintaining the tourism of the area is of course yung environmental protection nila, especially the no smoking, yung no littering na part. Sa pagpasok mo pa lang dun sa park, makikita mo talaga na may sign sila na malaki, no smoking, no littering, and no monkey feeding. So makita mo talaga doon that the management of those area want to maintain the cleanliness and also the stability and the biodiversity of the falls. Makita mo rin doon na even though 64 falls yung nandun sa area, the only accessible to the public is yung first falls. Because if you're going to make the other falls accessible to the public and hindi pa prepared yung management, masisira lang yung environment doon because garbage will accumulate, masira din yung biodiversity, some animals will be affected and displaced kung marami ng tao. Which is isa dun sa nakikita kong magandang efforts doon ng Estrella because as much as possible, they are restricting tourism. So as much as we want to promote the tourism of Estrella Falls, of course, we want to promote it by starting this Estrella challenge, right? And as much as we want to promote it, we just want the people to understand that you have to maintain this area and tourism spot because it's really beautiful. It's really beautiful in a way na dapat yung the future generations that will follow us will have the chance to experience it. It's really beautiful na dapat makita mo talaga na dapat hindi ito masisira. And as much as we want to promote tourism on this area, and as much as we want to promote tourism for the falls, tip lang po dun sa mga susunod. Whoever wants to try this Estrella Falls challenge, whoever wants to climb the 64 challenge, always remember that you have to maintain it because the beauty that you are experiencing while you travel in Australia should also be the beauty that should be experienced by the next generations, your sons and the grandsons that you will be. Yun lang. Come with me.